Abo enyumre nonsia yema etiefo nina ajo. Aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Ene eye ejuada oforisi obusume de toso edionu nson. Wa afimpinu eni edionu ensiemu. Ebra so se enyumre yinso oman mu nyama ahudro bi so nsema yensa kan boaboa no yede beso se enyumre nonsia kase. Enseme bedi kasiemu akotini ebi enese. Mampeni John Dramani Mahama ede boshe kesi akọ. Ede ama Ghana ni bi odi ni sika shem. Se ye wiem shenjina bia no bebi ani petitru pa wo mo efa no wonye no yie. Opani bi a wadresu ko ewo sikasemu de atu dwa se Ghana mabunu no nyese akwadwo na ye wonum na emom se obeko sikakrabia Adventist World Radio 97.7 FM nti wontumi emfa wo ho nhye adwumayem Eyade a wokọ enkran ya wo soafo a wono wo hwe nipa eyi edie so ede nsem bia ba betu dwa akire mu se ye kase ye kwa akwakire nipa se wo mo ebo besi bra anase wo mo anumundro no enya no enede iya no ebeba nanse wo ho ana wo kanea no na adum na aso na sabre omanfo dodo no na ahya ase kasa sabre ye kasa eye energy minister wa babonten ede enchiremu aba wo kanea ho ensem ne yebeba sante mantam yi emu ene ECG nkrabate wa sante mantam dia tudwa se ahodwo no na wo mu fidie wo ho no nanka ena na age ho afanti na mo kanea no engina so asante mantam opani a wada apomdian no ede atudwa se sabre de won mu besori agina brane na afe atridie yade no wo mu eno no de afe so yebeko amanone Nigeria fo wo mu aka wo mu hu biom enipa akwa Tutu etuo ama wo mu ache nkwada makomako eduonu miensa bebi a wode wo mu akwa kopie no yede emu nkyiremu eba yebeko Iran so na ya boy right honso ensemu sabre de Iran wonum eye nya adwene se eye Strait of Hormuz wo mu bebie na nhyehyɛ ban wo mu de begu akwa mu ama nipa di so ansa na wonum abie honum atum wei ene ensenkaye bi na enwumrei apesamakafo Adventist World Radio 97.7 FM ne ejuada ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kasiei uko Facebook na YouTube Awr Kumasi 97.7 ubenya kasiei bi ahwe bomodi ase wo be share follow na like afen so no wadwen kire bi a wo se wo pese wo wish obi a wodapa wo pese wo chia obi kase no ye ne mu na eye wo de to Facebook ho a ye beje bre akenkan amawo abefo ntenten fidie so www.awrkumasi.com nso wonsa bekan yen ukura telephone na App Store ana Play Store no twin Radio Garden no fato so ubenya Awr Kumasi 97.7 ewo so na wati Awr Kumasi app no nso ye de aba otwetu telephone no so a baby a wonam bia no ubetumi etie yen enwumrei ene amote se ede kase ebeso mu no eye me ni ansa mensa derand mene abena adomako redu ye twa ye hutew ye ba ye de kase ani nkyeremu asom Adventist World Radio 97.7 FM
Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afei yentie kasiano entremu. Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Eni nkwadano tabano mranense Kofi Dubai. Mampeni edi atudra ejremu se okọ Ghana wiemhyan ejina pen hono moa. Eni obekona biaye ho Adventist World Radio 97.7 FM. Baby ani patitru pa womwefa ye friend se VVIP no. Eni wo bi a wodo Ghana man na wodwen oman no ho. Na onye pesemi nkuminya sedie empenifo kato ho se wonsom woni nipa oman beye yi a eyemene wo no ene Ghana ni de hye ba kwatu no hwesi wa mampani de ato dwa kire mu se enya de wodi ni din ba bonten beye yi esanse nipa no wo mpese ye bebo ni din kura ne mom wa bo ne homodin ede wono ani botom sika wasam ne nemu mfifire sika wenya no wodi aba se yemfa nhwe na ya eba no eye wiemhyen ejina bia ho no mo no baby a nipa titru pa no wo mo efa edi wo mu dwumadie ahodo no won fanye ensiesie eno na mampani dia to dwa kirem se we de mu apiafo das ye bimbra biom we opani abono ho modin ye pa enti wono nso hye ne bo se ne nkwan na wo bedi ewa asase su ni na no nyankropon ema ne mfinhia apem kra no a ende de friend se VIP treatment no papa no wono nso benya bia eba ne se wotu kwan akwa amano ne Ghana ha ne bambo nsem ne ade ni na no aban behwe se de be ya obehu sampa ni sika wo se no no Ghana ban eni aso mampani ede nsem kakra etu edwa Adventist World Radio 97.7 to commend the Minister of Foreign Affairs and the patriotic Ghanaian who is remodeling and refurbishing the VVIP lounge at his own expense, free of charge to the government of Ghana. When we visited the lounge, I told him that when he's finished, we'll give him a lifetime membership to that lounge. He can use it until death do us part. He's building it free of charge at a cost of almost $2 million. Thank you very much. Mampani ene etisika America de no opepem yenu a wasi nipa no wode eye VVIP ewo ye wiemhyen ginabia ho no mo na mampani wieye ene ode tu dwa kirem sesei no enipa bi a wopa wo mo se kuo wonhwe se obeboa ama Ghana yenso yenya wiemhyen na ebibrem ene ewiase afa na ani na no ye betumi enya ye wiemhyen na akobedie ayefo ama ye no sesei de wokọ wo mo ho na wakwaje wo manu disema wode gu krata so se de beya animanimu ya no Ghana ye benya wiem hyen a ebedi djuma ewo ebibremu ha sei ena mampani ekiremu. This week also I'm meeting the task force I set up to work towards the re-establishment of our national airline. I'm looking forward to receiving their presentation outlining the concrete roadmap for Ghana's flag to fly proudly across Africa and in the global aviation space once again. Mampani John Dramani Mahama eni kuti neno. Islamic Finance Research Institute Ghana wonum eyekua ne eba sikasam ho afutu a obetime ede ama na asante mantem ha ye kumase wonum abeye dwumadie ede ama ye nuanu muslimi mu akyekere mu sika kwan mo befa so anye sika de ahye wo mu nwuma ahodo ase dwumadie yi ase na opani bako ede tu dwase sa wo hwe sa ne niama aye no a enye mabunu no na sabio wonum empa dwuma wonum wo opepa se wo be adwuma ne mpo afoforo anya biaye nanso wakaka won ho na wotwa wani ko sika kra bia se wokwa akopɛ bosia na afi wode abia adwuma na wode ahye adwuma ase a ene na bosia ne nsi ho kra mpo no duruma bia na mu odu echen sika no a wonum ekokɔgye ye no wanyina na ebo won hu sanya de obekɔ sika kra bia na wokwa akɔbɔ bosia na akire no nsi ho no asa ba kakraka owura ya ode nsɛm yitu dwa wo dwumadi ase eye opani Shaibu Ali wono enegina Islamic Finance Research Institute Ghana nemu ede kasachire ema ne nuanu muslimi fo se obetumi ehunu sikasam hunimde na tumi aboa
abraba won mu ebo ye ko owura Shaibu na afa dwumadi ase ne nsema wodi to dwa no ye nyina yakotie. It's part of the institute's agenda to continue to create awareness so that Ghanaians will benefit. Somebody will ask why this. Of course, I keep on saying that poverty has no religion, poverty has no color. Ghanaians who are living, below the poverty line must be pushed up through an entrepreneurship, and these particular concepts give that opportunity for a bank to, fund an entrepreneur, which is unlikely of, some of the conventional banks, because most of the time they'll tell you bring a 5-year statement, which somebody who just completes school cannot bring. But the non-interest banks support entrepreneurship. That is why in some of the presentation they were discussing issue of financial inclusion, just to make sure that they push those who are not banking. They are not banking because they don't have anything to bank. So once they are entrepreneurs, they are working, they are able to get something to do. They can be able to bank and be within the banking class. Ora Shaibu Ali anu siye na opani bakunso na oboama dwumadie no akoso eye ora Atahiru Machido nso edi tu dwase obesre mabunu no sekobasa wo pa dwuma pa ye no opesika de ahyemu dia ene ye wonko sikakra bia hodo a wonom esensia ensihu kra eni bosia no hono saa no ebetumi aboa ama watumi ebo adwuma afenso Ghana ye sikakra bia bata meche Bank of Ghana ede nhye nyina egu akwanu sasa musia yebo every bank ya hodo a won fancy hu ensi hu no wo betimi aboa wo mo am wagina wona so na tumi aboa e mama bunu nso akoho akope bosia abehye wo no dwumadiem sei e na odi tudwa. Conception is actually to say that this particular, because it is called Islamic banking in some other regions, it meant actually for only Muslim, which is not so actually. And it is a Abrahamic religion because all the don'ts in terms of prohibitions are actually cut across all the Abrahamic religion, especially the Old Testaments that actually prohibits both interest as well as some pornography and some other things that are also prohibited in Islam. So it's not actually only for Muslim, but it's for everybody actually that is interested. And I give you an example with respect to Nigeria. The first bank that has opened door for these services, which is Jaiz Bank, their first customer actually is a Christian from the eastern part of Nigeria that they have as their first customer to even give financing. Or equally, if you look at the board of directors of Taj Bank as well as the Jaiz Bank, you will see, or management, you will see actually there are Christians that are also part of this one. So you cannot say bond is the asset is being financed with the bond. No, you cannot see it. But you can see that with respect to the Sukuk, which is actually the transparency when it comes to the non-interest banking and finance and Sukuk in general. Sikasem munimdia eye Islamic Finance Research Institute of Ghana wonum eye dema wonuanu muslimifo ewo Kumasi Asante Manta mpanimfo mienu ebepie dwumadie nase ensem na yekotie yen yetwa kasia no eso Agnes na momo late wono eye oswafo wohwe enipa ene enkwada titiri wo mu eyedie ensem so na wohwe se wo bia wo yakwada na wo ye nipa bia wo man mu de ye bebo ne ho ban se de be ya enipa foforo bia entumi entietia ne fa hodie eso mami ade atudwa e kire mu se ade ba ku bia wa hye ne nso e wo Ghana ha ene se sebio ye behu a yesi yakwakoche wo mu ebo besi bra ene yekọ ekoche wo mu a dodo no a eya na wo mu atonuboni mu ententan ena afi emema no bi nso wo ha wo mu nso de wo gina ho ana wo da eni wo bia betumi de ade akwakobo no kra wonte obeka se wutwa na ade kra wonte woni redeem na no ena na momo latia wo no yoso afo hwe enipa eni nkwada titiri wo mu ye die nsem so e wo man Ghana mu ede etudwa e kire mu se ye ma bambofo womu akọ bia ahodo a womu ebo besi bra ene womu enum enubone ewo akọchi womu no enya no nko na betumi ade anu yie aba wo kire mu a wo bi wo ho wo no we edwaman no wotumi bro a ema ni so fe sa nipa no kire keka wo kwa akọchire no no emfa nsakra ye bia ema na brabum wo bi nso wo ho a ene enubone no
ententen a wato mu no enya asem keto emfa ho okoye pray for me kura de masa nipa na ade echi ye no a wo besa akonom no de ato dwa kire mu se ehu behia pa se ye de entete ahodro ebekọ ede amasa enipai afenso no de ebeboa yen pa eni se ye wi a ye bema wo mu nsa no dwuma bi se nka wo mu ensua se de be ya wo mu so benya bibia ye na enkoba se de yaka se ense nya adwuma no bonsam bɔ ne pa ene odini bedi rofa ye nkwase adwuma sabi akwa akopem se enipa nankasa wo bekɔ ne krachi no ochem se si ebesi wei ano ekwan no de wo se ye ene se enipa wo mu de wo mu ho ahye besi brem na etintim na age wo mu akoma aboso no yempe adwuma bi ema wo mu ensua na wo mu anum no bɔne no nso yempe adwuma bi ema wo mu ensua na mpempi obi wo hɔ a na ohia popro a ekum koto etumpano anwea so ewia kete ni bi na akyekere woni na busua eno na nam so ema ode ne ho ekosha brabo bi mu sei se de be ya ebeboa ama wo mu atwe wo mu ho efiri mu na enkoye se ye kokyere wo mu a na ewo mu a yasan ejai wo mu osan editu dwa se wo mu social media hodo no so yenhwe se eni amabone a atwi nipa ko se yimu no ye ma wo mu emfa wo mu ani endi ekire na boa amemabuna wo bo besi bra ene wo no mu nubone no wo mu so asesa abeye nipa na Ghana enya wo mu so mfaso ya twa all the communities in Greater Accra and beyond, you realize that the issue of the drug menace, the issues of prostitution is something that is it's a bother to everybody, and it's taking a toll on the productivity of the youth. And so, joining forces with the Assembly and then the let me say Muslim, to have this from time to time puts the youth on their toes to know that they are being watched. And the significant thing is that when measures are being taken to correct the issues, we need the support and backing of all especially the traditional leaders and opinion leaders, so that what work towards we will see it materialize. Other than that, it will be like we taking a step forward and then 2 steps back. And so it is something that we commend. And I supported the police in getting the vehicle from interior to be able to make some of these patrols in the community. So it is something that we look forward to bring down the drug menace and the other vices in the streets. Thank you very much. One of our key challenges in this township is the ability to complete up to second cycle, and then afterwards most people fall off. Having a lot of the youth come out to access the scholarship in order to be able to have access to higher education. Kumasi. Also for share enipa ne nkwada ye die ensem so onumunyamfo Agnes na momo late eni kuti ni no ya to akasia no so ene na nsan wo hɔ na wo kanea na abonani na dum na so ekwa donhwere kakra na afi asaba na sasem ye koso no agya ne etemamufo obi a kire na adwene mu ebimpo dane no ama na de awura amanosem amanyosem na sabra ya kasa ne osoafo no ene hwe na gye ene green transition so onyonyamfo John Abu Jinapo waba abontene ono ne de adwuma na hye ne nsante animu animu ya esese wobeka de ekroma Ghana man nyina yenya abodwoya na afi yanum so etwen ope ni ncheche mu no de tudwa se eja bi eto ya akosombo power plant ni mu no eno ka hu bi na Ghana man ni afane ba bi wo hɔ na kanea no kapre kacho enkrofompo asase kasa mebi si wonum kope generator ne power bank na openi o se nya se woto kwa wabobɔ ne nsa sabi ode ahye ne damri fam nemom wabɔ oman pani John Dramani Mahama ne mpanimfo nyina amane sabre hawa o my Ghana yanyina muns anyinam ɛho nsɛm no yakomu anu nti ɛsese woboa ɛno na afa de kwan atene se ya pa abedwakuo ma wonom ɛhwehwɛ akosombo gridco wonom nsensemu na babi ɛsɛ yɛde ɛnneɔma gu ne betumi aboa ma nansen anyinam ahoɔden a ɛkɔ ba na de ɛhyew ne ɔhaw ne sabie binumpo ɛfa ho ɛya aboka wɔ nnwumadie mu no ne nyina ɛbɛfiri hɔ yɛkɔ onyonyamfo ɛyɛ John Jinapo no ɛna hwɛ yɛnyina mu nsɛm ɛna afa green transition so na nkyerɛkyerɛmu no wɔde adom yɛ
I will deal with these two challenges. And with your permission, I'll take care of the incident that happened at Akosombo last week. I address you today first on what happened to Ghana's biggest generation plant, the Akosombo plant. An unexpected and significant incident that has greatly and significantly disrupted power evacuation across the country. Fellow citizens, this incident represents one of the most serious and unprecedented disruptions ever experienced in Ghana's power sector. And in the energy sector, Akosombo used to serve as a balance of load. And so hitherto, all of us even believe that once you lose Akosombo, then you lose the entire nation. As unfortunate as it is, despite the loss of Akosombo, all the other plants have been running. But it leaves a major deficit. The fire incident severely damaged the control room responsible for power evacuation. Because when they generate the power from the thermal plant, from the hydro plant, it has to go to the control room first. Then the control room takes the power through the switchyard and distributes it. And so when you lose the control room, it means that on the spur of the moment, you cannot evacuate any power. Onyonyam for John Jinapo Esade for aso say one mo beti committee na afi wahwehwe nsemi mu no afi nso won mo esa behwe na bambofo nso de won ho agimu amanhwehwe mu nyina awie peye na sade eniama ekono wo mo atumi agina no na wasode ekoyi nso ano sei ene no wode efo aso. In our attempt to swiftly restore power, safety would remain paramount. The safety of the engineers is very, very critical. We can't afford to lose even one soul or sustain any injury. And so this work ought to be done diligently, meticulously, in accordance with safety standards. We would move with alacrity, we would move swiftly, but we will not seek to cut corners. To get to the root cause of this incident, as Minister for the sector, I've constituted a technical team chaired by the Venerable Engineer Williams Amuna to conduct a thorough and independent investigation into the incident. They will focus on the technical issues and come out with a report in 2 weeks. I'm well aware that the security agencies are also conducting a parallel one, looking at possible culpability and criminality, and we'll be waiting for that investigation. Eni ayakotie eye onyonyam for John Jinapo wono eye energy na fe green transition minister ewo man Ghana mudum so ayakoso no emu nkyeremu enosoafo yi ede abedom yen. Ye free enyinam kanea no ensemu na ye de ani akyerem ewo osoafo wo hwe enwumesua ensem so ewo man Ghana mu. Onumunyamfo Haruna Idrisu papai ekopie mu ewo ayawa so atoye mensin mu enode ekotu dwakyerem se sese de sa mensin no wo mu behia ayaresabia kese pa esanse esukufo nkwada wo mu ewo Ghana suapon a ewo Enkran University of Ghana mechre Legon no wo mu apomuden ho nsem ehia pa ewo se yema eda yakoma so ne etu ho na mo a ebeboa ama esukufo no wo bi hu dodo no a wo benya ayaresabia edi mu na sefata na obekọ hwa kwagya yarehwe na enkoye se gese yetam nipa no ede ne kopiem ewo 37 anase ede no ekọ kolebu na osoafo koye na ode atudwa ekyerem se ye ne sa ebeboa enye sukufo no enko na benya so mfaso ne mpo enipa wo mo ayawa so atoye mensinu emunina no wo bia benya so emfaso ama na boa ama ayarehwe ho ensem so no ejina brane ewo empotem ho wode ensem wei atudwa wa bra wo bo anan kopie mu a na wo hwe ehawa esukufo wo mu ewo siapon eno ewo Legon no wo mu fm ni titru eni se obi ho dodo no ne yepe baabi ede nakọ na wakwakọje ayarehwe yentie osoafo hwe enwumesua so ewo Ghana man mu onimonyamfo Haruna Idrisu ni nsem ni bia ode etudwa. Has directed the board of OIC
to preserve the land here for the Ghana Technology University, a Ghana Institute of Technology, and dedicated land here which spans almost 12 acres should be protected from public and private encroachment and be preserved, dedicated for the purpose of skills building and skills training. I respect what OIC have done over the years as prime land to secure and protect it. But what is important is we need a clinic in this area for the Iowa West Assembly. It is also my request to OIC to grant the request for the clinic to be built for the Iowa West Assembly, subject to realignment, redesigns that does not compromise the integrity of the purpose of this institution. So, Mrs. Evans Christian, I'll write formally to you requesting you to preserve and dedicate this land for public purpose and for public good, and to protect it from those who are interested in looting state lands for purposes other than the public good. And I'm minded by the lawyer not to exercise my rights for executive ownership or even compulsorily acquiring that land once. Also for every year no di tuja echrem se ade bako a ayo hawo ede amano eye mabuna womu ewie into asosuku no womu kopiem osuapon ekoji nimde ne ntete ba bonten wonya adwuma enye no eye ne dadwen kese a wo hwe so obetu hu anamon se de be ya de taika ne se youth unemployment no ebetumi akọ efom eno nso ne nchiremu de ma ye enie. The opportunities industrialization centers. My understanding is that I started off with skills training. My belief is that if Ghana is to succeed in addressing the growing youth unemployment, which remains a ticking time bomb, is to invest more in skills training and skills building. And that's what OIC is committed to. And they deserve our support, and they will have our support appropriately. Partnership with TVED is still significant going forward. Our Director General TVED, so I look to what the French call a rapprochement between Mrs. Evans Christian and the DG of TVED. God bless. Yeah. Also for share women so onumunyam for Haruna Idris ne eni etie Jeffrey Krapumpuni mantam de ani atremu ewo asante mantam ha opani Frederick Adomako Boaten ya ba asante mantam ha ye ya pomudin no wono na eda no na opani de atudwa sesa bro ba asante mantam a atridie ya de no emu epeja na se epeja ne muhumene so enu ntia braso sanhyehyɛ ahodo ampanimfo ne temamfo nyina adigu akwamu ma yade no kɔfom no yensan konkofa na afa yemfa nhye na ye ne yade atridie no yenyina na yententam na sa atridie wonmo a etimi kɔ wonso abu na sa etimi kyekere wonmo pa ye mofra na afa apemfo ewo oman Ghana mu na nneoma ahodo a etimi de konsa amadedia ana sa atridie yade eyese yede ntontom dan ebɛhyɛ yempa no ho na afa nso brano no ɛsɛ yede spray egugugu ye mountain so ɛna sa wo ho baabi dodo a entena fie enko na nkoto edronum na mom ma ho enye ha ne kɔ apomdin ho na afa apomdin fo na mfa wo moja ne sabio wo dwonso mfefa mfidiem no wono mo nkyerɛw sɛ wanya yade ne bi no munyina so emma wo edro sɛ yede sa nneoma wa nyina egu akwa mu anu ne betumi aboa ama ɛko asante mantam wonom ne malaria ɛkono wo betumi adi wonso enkunim ye kɔpani Frederick Adomako Boaten asante mantam ono ene da apomdin ano na nhyehyɛ ya wode egu akwa mu ɛbɛboa akon atia yade atridie no wode to yanim. In Ashanti region, notable progress has been made in malaria control over the past 3 years, although some challenges still persist. Reported outpatients in the DIMS, the District Health Management Information System, for the past 3 years are as follows. When you look at the total OPD malaria cases, in 2023, we had 989,000
253 people coming to our OPD because of malaria. And this accounts for 20.3% of all OPD cases in 2023. Now, if you look at 2024, people who came to our outpatient department for malaria were 1,153,002, and that represented 19% of all cases that came to visit our OPD. Now, when you look at 2025, the total number that came for our OPD services because of malaria were 970,696, and that represented 20% of all patients that came to our OPD. Now, we can also look at some percentage of OPD suspected malaria cases that were tested before treatment. So if you take 100 people that were tested before treated for malaria, 99 of them were tested before treatment for malaria. Now, if you look at patients that were admitted with malaria, and for this, we are looking at children less than 5 years. In 1923, there were 27,846. In 2024, there were 22,472. And in 2025, there were 21,343 figures. With testing rates, as we have stated. Encouragingly, we have spoken about the severe malaria admissions going down. Preventive efforts among pregnant women have improved. However, there is much that we can do. Openia wada pomden ano awa Sante Mantam ha Owra Frederick adoma ko boaten ne ete se eye yade 3D wa Sante Mantam e ma ne humene so no ekwan ye befa so na yesi ano ene wode tudwan. Yeda so a ejina Asante Mantam yi emu na watwi ewieye yamani boni nana Jesi Dakwa ekopie mu ewo menhia wabra opemso Otumfo abebio wotonsa edifrem penifo bi wabra na wodi akwesideya wodi abasobo kese ekoma ebinum ene nipa dodo no a wo mu enya abasobo dia de ebeto dwakra se onwumtuni Kofi Kinata de wono ehyan kura ena oba Sante Mantam hanomu de kroni ni na eyane dia Otumfo Osei Tutu a wotoso mienu wode ache no wodwumadie na se no na ewose Ghana mampani a wote abenya so sesei metre His Excellency John Dramani Mahama na nkoso bepiem ewodwumadie na se nanso woyi ne chachaw edihye Asante Mantam mu soafo Dr. Frank Amwakohene se won kono won kosi na nem wo kwa mane nkoka I'm standing in your leg ti said you bi ko kan ye no nemom wedi wo konfa brofo emu da ho fan ema Asante Manwura enti ase bibinti ena went to me amba nemum won wesa emfa engu Asante Manwura sum said ye be ya Asante Mani na ebehu se wono mampani John Dramani Mahama no Asante Mantam eda na kuma so yie pa wa hye ne bo se wo ba be yempuntunjuma hodo said ye be ya Asante Mantam be ba be ye krabehwe en ye said ye frɛ no se eye Garden City a wo bi anim sampa wo ba ha no modia na wa ba Garden City no wo sama na sɔre agina brane ode atudwa achirim se efi ene edi ekoya no Otumfo ne nimpenifo wo mu nhwɛ nimu wono mampani John Dramani Mahama ne nimpenifo no de beboa ama Asante Mantam etumpon bia no wo ba beye said ye be ya Mantam yi enso ebeye krabehwe no obi ahu sampa wo betina benwa so no wanyi asantefo ama na opani okogina mampani anem Dr. Frank Amwakohene ede ensem etudwa ewodwumadie no ase na bo afra inland court no yema bi wo ya da se ejina mu na ni mu ya yetimi ehye ase na yetimi eye ho ejuba now the we start after the chi amona timi akoto sa ebi o president say ye na wase Awr Kumasi expressway on my road ministry and the defense ministry by I lay a number man o ma sha say right of way no o mo kle ni say alamoso na bo ya and ejumeti 18 koso Otumfo de wonu tu muswame interchange contract abaso a no so ya nwa
road minister by what is a war at one and now me know can say wow na e ko fito wa mana oso ko no go share ho edumanase na me adom was me fan to him say Tuesday ono abeba na road and what aka push any the aka no masa share and ya was me fan to him say this street bia ya ma mo 10 kilometers of road bia matam ko ya aka muni na no obaba ye na atimi aboa konfo na chezo so eye katla behwe atoma kana nyina na kolebunku ana ebio ene ela eye mahama kega na medical trust fund sunti konfo na chezo medie no koso a ebetai you konfo na chezo na timi aboa ama konfo na chezo san so atimi afana to so do for cheme ye ba ya se ene ye afofida ene eye ene jidama ye na tiama na wa ye ba ya Ube PM ewa asante mantami mu swafo no mantami na wada no onmonyamfo Dr. Frank Amwakonhene ena wokojina Ghana mampani John Dramani Mahama nemu edinsemde ekotu Otumfo asante manwura enim ye jina asante mantam haya na de ani ehremu ewo manhia na afo abato mpesua so na ye ko baabi ho ye fra ho dichem so hafia na rahosam ene anyambransam asi ho se eno ayada anopa obabi ko hunu se ye ja abodoma bi ya wo no foforo kra ato efam ho baabi adabre na o ma amenu minim ne eba ye bosome nkono wafa okon yi mu sa nyame aso wasomdwe mu akoto abofra no atwene na no na maami ema ne ho ye ha yi nipa wo asute nempo ekodu aposifo anim se obatan bi anase opimfo bi atimi akwa awo so awo afa no afa ne bama obeja abofra no ede no atoa sasemi eya asema sabe na ani enyan aposifo kofa abodoma de ne komenhia ban asabe anyame adom abodoma ne ho ye nemom ogina weso ade akwa matitirutemamfo nyina se wo ye nhwehwemu enu nti wo mpatamo no wo mantamo so wo so pemfo bi to na wokọ awoso masabio ne ba no obaye no onka no ho a ko aposifo ne koyi won mu asutire na won mu amfa wonyansa ne wonim die mu enhwenye nhwehwemu na nipa bonfo otimi edi sa nyamra nsam no yentimi enyi ne sokrata afenso wo sa akire se bia wo ahokyeremu awo abrabo akwanto ye nyina ye tuo mu a emfa nhya wo nko an ko unua nchen na afi ene no nkwache se wo hia ne mu a na obetimi a obeboa se wontimi nso anane baabi a wo de befa no na wo a enti sa bredi awrawosam a efri dichem so a ho ye fra ho hafia eba no sa abodoma o maami akwakoja na to de ne ho aka enwura yeda so a ejina asante mantam yi emu na wobepie mu ewa hade anansen enkane no se ebu neni ani disco light kura emfa no ho obetia na nkwada na tiem na chese kane no yaje a no na enumu ena wobepiem ewo asante mantam mu na wokọ brono a ye frɛ no aho joa ene womo bia ya wode mfidi ahodo akosisi ho se beboa amamantam yetumi enyankane a ewo brono ahodo bi so no ene de ye frɛ ne se nankan bi wakwakoje ho no mo aboso a chese bibia wo ho bia no nankana je aboso kra wo ma enipa enya kwan emba efidie no eho na enumu ena wo pani a wo no wo hwɛ se asante mantamu ha enkane ho ensem wobeboa ama bibia ejina brane wode atudwa echem se wo mu kopie mu wo ho no ene na nya asem keto kra na nka kese pa na eno na Dr. Asafu Ejei wo chem se wo bepie mu ewo ahocho daban ene sa ekwan ni so nina no a eye ade a enipa wo mu wo ho nina na wo mu enya kane a esan aboa kakrake ya na wakwaje emfidie na aboso ko Facebook Awr Kumasi ubenya mfonini ni na ahwa wo mabo wo mo homoden pa akokun aboa kakrake na chese enam so ene kofa nkane dundum ede eba ahojo ene ne mpotem enam so mampanifo ede atudwa ekiremu se de munya abotre wo mo ekun na kakrake se kutu se bamu de mo amowo ahojo ene ne mpotemu ni nano enkane no ebegina so te se de kane ne ekasa koso mo nkane ne pepepe na mudi edimudwuma se de be ya ahotonso ebeba
Free ahojo de ani atremu awa sokware mampo kropon mu awa santimantem hayada na ye kɔ sawaba na eja to edan bi mu ama enipa aduonum nan sabrede wonya baabi a wode wontiri ebeto na eja ye ehase ye enra bra na abo anwumra no nwotwe anwumra na afa eja ye ehase na arawosam ne se wonum a enya baabi mfa wonti to eguso esre temamufo Ghana sade ayem yesitie no ane wo sene empa bommo bibia wo betumi de aboa akata wo ho ama wo ho ayehye no wo betumi de wani akyerem ewo sawaba na afi wakọ na nipa nso eho atọ wonom yie na dumja adwuma eko ne mpanimfo guso a wonom eye nhwehwemu efa asem ho gyae ne fareba nsunsuanso a ede aba na rehosama na ewom se dumja adwuma eko ma wonom ho ye ha se obekọ na nka wakọ akodum gyae nanso woduru ho enam sabe sade na wonom asiasisi adan na nipa nso ente sekra emma kwan na no ka ho bi na nneoma ahodo ne agapade ahodo a ahyi ama binum da so wa arehuo mu asabre no empanimfo nso etu ya fotitiru ye kane ho nsam ene ye gya ho nsam yenye ahweye papa frise eja wosoma no obekọ na wonim ni wura wonyawa a obetimi de wafa ekwan bia so ama sabre enipa bi ere aho ama wonya baabi emfa woti ento wone wabusua nyina ewo sawaba Etiefo aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so enwumre no nsia kasebo ene edwada no yebegina we so na yetwa ye ho ye ba yatoa kase ne so amam Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase yetoa kase no eso. Yedieni echrem ewo bunu mantam no emu. Na yekopiem ewo bunu mantam mu dia wo ba wono efrefredom eye emabunu ewo bunu mantam no emu. Mechre Madam Gifty Adey edia tudwa echremu se emeburu na womu ewo ho no ne titru ene ema wakoye oba wo frɛ ema emeburu no se womu ni na beka won ho abom no ahwe ama empuntu akosoro no womu njai ena bra kwaku da no sika okase od be mame no wanfa mame da no me ba afie kura no de okase obeyam osi dabi ekoba ne sa na ema no womu abedane asresrefo wosi dodo no ampo de twa ne nsurumu ene se da edi kan a Bema no behia no wone no ebekọ de kan poto kasem se first date no eho ene wo kọ hya ase ene ndie me maame aponche no wakọ akọ me ne kraman ema ye kọ akọye no operation entinki ebehia sika me dan ka aso minua be ma danfo enua no wono nso yare no ochrem se we ni na ani hwehin de osi esan ha no kra ene se ndie ye ya wo frɛ ya wose bra ene ye frɛ Collins anu abodin me sorry ya kura mindidi yo bra Collins ende nkasan ni miska kakra na me mfa nkodidi eno ma me gift yi kyeremu se enye suban pa e wo se ma wo mo hwe no wo twe won ho edi free sa suban no ho a emboa wo se emomu no wo mpa adwuma enye se de be ya wo de beboa emema no esan ma wo mo asresre komo de mindidi ye ne ade eka ho ena ma mabunu kura aba mema wo mu no wo mu entumi enware yentie ma gift na futu a wode ema wo mu ye babunu ewo doma ene ne mpotemu edefa wo mu asresere a wo sresere ewo emema ho esi wan munyankwan bi me a me menti ese me ebeya den se me no benanti a mesrew se me srew o ma me wansi ebi kwa na me ni wansi di kura dam ho nso mebie ma no aka akire no den papa because me hunu se eti me man munyam so eni bu a wo de ma me eti so ne enti e de sa ba ni nyina se ma no ye mpa adwuma nya ye mpe se ebe sam fifire se adidi ti ya ho se sabi onyankopɔ ma ya japade enti ebe didi ho eno so no emmo aketekete wo ya brabo nti enu mo na mama no edi sa adwuma no nti eba sa
na nipa na hu se wolf tu be di wadwuma nti ofra na o ne kwande wa minidi ye onto aduane we mi oto bra na ofra se bra me ko so odi na chi nti nipa no betima afa so na wokobo bra sa no hu se be ma hofro so ba wo nchen be ka sa no be ye ti no wote wo no waton wani mu nyama just be a 10 cities na 20 cities wo ya ba wo ya sa emwa Mame gift we ye eno se enye emebunu ema no wo mu ntade hyemu no enye ebon apro asai kra wo bitumi yi na wamu wo hwe na wamu nkrampan ase etetu komba ye no na wote ase wonye aduane eni nanso no wayi na wode enam kire eno kirem se eyesa akra no adachi bi wo bi pese wo fa wo ewa adwuma mu kra otumi kasa han ababa we suban bone esan se yakan puto kasem se you will be addressed how you dress na chese said ye wusi fa wo ho no saa ne ye bekasa ede akire wunti ema no hwe ye na won hye ntade pa said ye beya wo mu ekopa adwuma dachi a enkofa ansem bia emfa manemum obi abehu se wo mu ye mapa na wo matumi enya awarepa enso ne ekoso no e wonne mine nwoma ho edu ba bia na ani nya cause unim se ne ba bia wiase na ekọ no ene na ma ne yedi akiro sese wu nti tambia ya twe ma ne ben ye ho etu omofo wone ma bebre ho ko wo wiase a wo ya ba akwanya bebre wo ho ma nsunye ni nyina na ese wudi akiri wudi ni nyina che bedu ba bi do ma man so pa so na wonkom nti tambia no yetu omofo kasa kire omo se tibia bi wo ho a enko ho nkanka na social media kora aba ubewunu na bi kura wo ho a ne ye bi akoya ato ho no sina na wakwanya bi a esenka wukonya bibia kase bi ewom nso ye be call background I be call social media account nu na ne ye bi a wakoya ne wo ho no na ensem fata se ye de sa di bia na e ma na hwedo titem bia ye ne mani hia yetu omofo se sa ne mani bia no ye ntwe ye honye de emfiri ho nkanka na maya yetimi no msakora chene me ma aba be bi di shisha mi se minino nso maya ne twe ye bibia Madam Adey wono gifti wo kobuno mantamu wono no hwe emebunu ma no na wo frefre wo mo boa wo ma no no de efutu akọ ama wo Yada so ejina bono mantam ha Owra Daniel Konka ono ena ye Doma Central Municipal Health Director opani dia tudwa dia seda PSA akwa amaye mampani John Dramani Mahama ewo ni nyuma pa wadi na wabesi chip compound ede amani pa wonum ewo besiase na Owra yi edi tudwa se ye wiase amanse nyina kuba atan ba apomuden hunsem a wonum ahye se mfie mpemienu ne aduasa na ne akire se wo hu bi do a wobetimi abo apina ya asabia ben wona nka wawuram na wakwaje wa yarehwe eno ka hu bi ena omampani nam swafe wo si chip compound ede amagana mantem dunsia ni nyina ya besen ase eno nso wobono mantem wonum anya bi ebra Owra Konka wono ekọ ho na afi okohwe dan ayesi ede ama besen ase no wode ensem bi tudwa ewo ho na sei ena okan wiase nyina kuba tan ahwe akomuden so na ye WHO ya ye nhye se nipa bia bebia wo bia oso nya komdia edi mu pa ebra wo nko ahuhia bia mu ahuhia no bi ni se ebia wo fruka akwanse no akonya yarehwe anase bia sikampo na asi kwan ama wanya wontimi nya yarehwe na oma ye nhye se niama nsia bi na wo se ni nyina yekeka si ani a yetimi ama komdia edi mu pa na ba ko ehia pa ne eye infrastructure anase dan fefe a yaba bi hu na chese WHO anisu adihunu no abam bebre na nokore ni be hu chips company die nokore ni wo tumi pa enka mesa nka se amatene na health center e se dan ni efe pa yi na dia mama ni age kase kura ne se emre be ababi na ya me complain sa yesi chips compound na bebi a ya nurse so betena no eya enka ho nso ye hwa bebi a nurse so betena kura minya kura bekasa director ma betena mu na ebo a mehye yewura regional minister ene nananom nyina ne se no credit dana me betwa ma mehu dan no ma ntwentwen so kora ntimi kan nurse fo ne doctor fo a ene yewura regional minister ne yewura MC dare dan de mame a omo de mame ne ya chene ya ye be hye ase na ye de ye adwuma
Ora konka sade adesre ekoma abono mantem soafo ye onyonyamfo lawyer Joseph Adaya kwabwaza wobesre wonum hia office ya wonum bedi wonum kui ewo ho dada na ewo ho na se niam ba kwa na mienu bi enkoye enti wodomboa wo mu na wosibi de ma wonum a wani beso eno so sei na wode kan ba domaman mu nyina apomden baby anakoma ehye directorate no kureni oba na obehu help directorate no kureni emfata domaman if just ohwe no ko hwe metropolitan municipals and district help directors ayo Ghana nyina uye du a omombo ban modern pa do ma ka ho bi na so obehu ye help directorate so to a na ho nyina for say du pebra na mfuturo ne manema emfata domaman nti ewura we de medetu anim say ba so obesi help directorate obunu region e ba kokoro a minim so de bebre domaman Openia no see ye na ban krache no ewo doman finfin ni mo ni onyamfo Dominic Adoma Ameyaw enso ade tu dwa say ya chip compound no ebe school bia ye fe no Kusane MA Junior High School enunti ebre bi baba wonu be school yi akoba bi foforo se de be ya mu benya bia ye na afi wo masisi bibia ebe boa apomuden ho nsem so ewo ho enu so sei na okan GDS ho with accommodation ya tu ye ni a ye nse school so ho enti bibisa say na clinic ni school no bebeda ne batana muntie minister MP on the minimum assembly yes abo say afiwe just a school that way ye yi dia koka de ewo kosana ne ho ye wia ya madan we no ense kwa ye betim adanani kakra asakra ho ama ye de aye ward a se oba na obeje ayarisa na osebejo to ho a bedo ba koto emanye wanya wayarisa ni ayakotie twato eye onyonyamfo Dominic Adoma Ameyaw no na ye aban krachepani ewo doma mfimfin yede mo eko mfimfin mantam no emu na yekọ mfimfin mantam no mu dia ne ediani kiremu ewo nananom atrankonwa wo mu ewo twefo bepobin empotamu ho nana okosa berema kwasama awre a wotoso mienu ena wode ato abanim se wo besere ne pa aban enkan hunu se wo mu ewo twefo bepobin ho nso no wo mu Ghanafo na ye cheche national cake no say ye di obi ade koma no na wo mo ewo bipo man a no ewo twefo ene ne mpotem no wo mo enya wo mo de a na ayese sisisem abem na ade atudwa ekiremu say ade a etwa ne nsuru mu kura eye wo mo akwan ene ekwan no asai pa wo ba Awr Kumasi 97.7 Facebook page a wo behu ekwan a hyen enam so no ene ase ye daso a ewo 18 ni mu a aye awrehosem eno ena nanade atudwa ekirem se contractor wo mo de contract ne ma no se wo meye kwan no weyi nani nti obesere aban emeko nipa wo mo wotwefo ne mpotem mmoa yentie nana ensema ode atudwa fudu public ye how papa how ni wodi kan wo ye network onye mra omo betu aba no omo de ni post ni begu ha ma ye ma communal labor for bebe sisi ma betutu amura no contractor be de ma ye bibia ma na ye de ahodwe ye yo senia contractor no baba be ye mre betu aba ni ye ya na age ne gigu ya hwa obi ane ho wa baba ye hu bibia biem mesre aban ye papa mahama ndiye making me so beti na supreme amaye buayen ma ye kwan wo ye network no so onye se omo ye biribia na etu nkrofo se omo mra ha meya obegiri ha no what network ye adwuma ne ye tumi ne ofata se be ye ma ye be ye nti mesrew se ebobombo na anye ye hia biara aya ma ye Ukopiem wo twefo ene ne mpotem nana okosa berema kwasma awire otoso mienu kasa wiye ena ne manfo nso se wo mu nso ewo bika yentie wo mu nsem ye nya network efe ye call se mu dia ye bre papa wo ekura efe ntufo be pobin
Nkomo here sasa wo kan dem secret code nyina na egu abontene se ye kasa kira aban se omoaye wo ye network se mo pa na ya kwai ene network me abigire ha yi se disem ko furudua ye ma ye me ye dem afurudua ti se me ma wa brochire mitimi no obi ankasa se me no obi betuma akasa se me tuko akọ fufu praso ye disi as yosin ye MP di omu twa mu ni ba hwe ha kwan so ana say network no so na omu wae ya nso ye Ghana fo enipa wamo ewo twefo bepo ben ekasa wieye ene ye ni kyeremu ewo aban krachi peni a wono ewo ho onimonyamfo Isaac Yosense omanfo nsema wo mu kani den ena wo kafa ho de atodwa ekyeremu se mrashe bedwani a wono ewo mpotem wo onimonyamfo Theophilus Stephen D ahyebo so betu ho anamu yentie nsema ono nso ede etudwa Banana network is sitting in the Parliament, Blvd, Eka Committee, na o share afimu anamoa papa etua na eniso ema tufuetu kwa mai 8 communities are minimum that table so no say jumeku abwa tufuetu kwa ibinya dodo a hwehwe eba na kwansem sremni Ibrahim ama engineers and planners o mabeni akade Masima American say, Ufri was a my ever champion kuno ubafetu kura so no very short ufa ha no wodi kepos sem papa 8 yemia the cars ye ha nefa the cars di nioma was da mai aha nefa nti ye besre no ahemfo akase fo mako enan a omo twufo dencha no ene hemado wadi se ya desre de ne se esre no Oma concrete road no bafetu praso eni ayetie etwato eyaban krachi peni onimonyamfo Isaac Yosen ena wo sufre aban ne mpanifo se wombe ya kwan ena afi network ahodo emanipa wo mu wotwefo ne mpotemu ye da ye ho afitwifo praso de ani achemu ewo atoye mantamu na opani owa ahomegyemu samashe bedwani ema Pristia Huni Valley oni onyamfo kwesi ble ono ene mabunu sabrede omo ate omo agumontene so ni nyina ne se ye lawyer Martin Pegbu nansen wase aban tumi a wode ama Hit Goldfields Limited se wonom entu fama gudie ewo bogosu Pristia no wonye sa tumi krata no emfemfiri wonom nseme no opani ene mabunu no kase da bida se wonom hwe Hit Goldfields Limited wonom baaye adwuma a obebo ebetumi aboa ama mabunu a wonom eni adwuma bia ye no ebetumi ama wonom nso anya adwuma ye afenso temamufo abrabo ebekoso afisa dada no adwadie bekoso eno ntisa Martin Owura kase yenye sa tumi emfemfiri ye Hit Goldfields Limited ano anya de a wonom ene no eya adwuna sei ena wonom editudwa I am more than 2 million% for Hit to stay. Are you getting me? As I indicated earlier on, it is too early for us to agitate that they should leave. What is their crime? I am for Hit because one, it's a Ghanaian mining company. Whatever money that they get, at the end of the day, it will stay in the country. Now, our guys need employment. They need to be employed. So why are we asking them to leave? And at this juncture, when fine, if the government also decide, okay, let him listen to the community. They say Hit must go, so Hit go. Who loses? It is we, the community. That is why some of us, we are for Hit to stay. But they should engage the community. They should let us know their working plans. And then from there, we can all go. Openi awa ahomegyemu samrashe bedwani manipa wonum ewo Pristia Huni Valley ena yete so de nsam etudwa so wobesre eye Hit Goldfields Limited no yamfa wo mutumi krata ema won na afi no wo mu entu efomagudie wo ho yademo eko amanone na yakopiem ewo alatayawo mekire Nigeria manu emu ene ebeye mfie ebeye mienu edi ebeni de Nigeria nsema ebeni na di ano ehye ne de abeto dwa ene se wukopiem ewo Nigeria Kogi State la enipa bonfo wo mututu ahodo no wo mukokire nkwada makomako eduonu miensa mekire nkwada wo mu nieja enie na
deɛ yɛtae ka ne sɛ orphans no wɔn kɔ orphanage home ɛna kɔkyere saa nkwadaa aduonum yɛnsen a wɔde wɔn ɛkɔyɛ ɛno na bambɔfoɔ te yɛ pɛ no wɔn ma wɔn ho yɛ ha wɔbɔ wɔn tu anamo nkwadaa no wɔn mu edu enum deɛ bambɔfoɔ etumi akɔgye wɔn asan ɛde aba ɛnam so ɛma Nigeria ban no de aba abɔnten kyerɛm sɛ akun no ano ayɛ de ama wɔn sɛ de onyuntuni bi ka sɛ ɔkun emi ntumi nkun o brabɛ kuma me no ɛne ebibi manka bom konhwɛ no wɔn mɛboa sɛ de bɛyɛ saa nipa bɔnfo kuma no wɔkum nipa ɛkyiri nipa sie no eto ebetwa ewo Nigeria man no emu yetu afi Nigeria memu de ani akyemu ewo Iran na ye call Strait of Hormuz honum sabre de ase entiase eya ba ama Iran to a wonum to Strait of Hormuz honum a edwadie na afa suhyan awodo de neoma edi akwane aba no wo mu pese wonum ebie na bie no mu bie nya so mu bie kwa omo de bibi atoma na so omo de hye agu akwa mu ni nyina ne se eye US suhyan ahodo a wo hye se bi mfiri Iran enkwa abontene bi nso mfiri abontene ememu no esese wonum eja sa ehye anasa so na wode atoso no anya sa de ene se Strait of Hormuz wa enam so emadwadie ekoso papapa no wo mo bekoso atum na asemi ba abontene no eye US wonum meka hwe emfa ho sane de ato wo mo anim no omo betie anasa wonum ntie no ni nyina no ye wo atwenye de befiri mu aba no ye de emu enkyiremu nyina ebedom kase mu kase no esi na ensemedi mu akotini ebi ene se mampani John Dramani Mahama edi atudwa se Ghana ni de hye wode ni boto musika America de no $2 million edi eye ye wiem shenjina bia bebia ni petitru pa womo efa no ene efisa bre ya kopim se obeto anananom wansie do no ne dwumedi obedi wo hobia wontua kapre bakra Islamic Finance Research Institute of Ghana won ma be yenkyerɛkyerɛ wasante mantem de ama yenuanu muslimi na no na dwumedi asopani ba akodi tudwa se wo besere eye bosiansi ho ana ebo bosian ho anam so ema mabunu no mfo ho enhye sikasemu ntimi miebia adwuma no wonum nyina ma ne mrafom na tumi aboa emabunu no nso Mampani Mahama ede anudiseme de akwama Asanteman wura Otumfo Osei Tutu bebi ose Asanteman de obehwe amane tumpompa Kania dundum ho nsam so na ne ofa monten so aye deja wo ho no sabre osoafo ede adwuma yi ahye ne nsa no waba abonten abekasa de mu nkyeremu nso aba wode afutuo akọ ama ema se wo mu hwe yie se wo bi ka se nanije wo mu ho a na wo mu de ekom etata no a anyesa awade dachi wo mu nya bi yakodi chamsu ko hu se oba bi afafro na afe wo kwa wo so no waba begjan na bodom afiri mu baaye no de ato di chamsu bambofo ewo Nigeria manu mabo wo mu homodin akwaje nkwada makomako edu enum de afiri eduonum yensan nipa bonfo eche wo mu ekosie yakọ Iran ko hunu se eye Strait of Hormuz wonu mu ya penense wo bebi atum na afe akobedie ene adwadie nso atumi akoso ewo wei ene ensenkaye bi ena ene adwada oforisi obosume de toso edionu enso wa fimpinu ene edionu ensiemu no yede ebesom wo se enwumre no nsia kasebo ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kasiye na ya Oliver Adaroma yeko Facebook ena YouTube Awr Kumasi 97.7 abefo ntentemfidie so awrkumasi.com Radio Garden enso ubenya Awr Kumasi na wetie yen ewo so eno App Store ni Play Store ni na fe Awr Kumasi app no so ubenya yen ewo so DJ Collins ene chinchim fidie no emfuruma ema yen ene anwumre motiye se de kasie ebeson mo no eye me ni ansa mensa derand mene abena adomako redu yemamumo enitia adeshe